శైలేష్ గారు హాయ్. Welcome to Gulte. అదొకటి ఎప్పుడు మా కాన్స్టెంట్. ఎలా ఉన్నారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సూపర్. సెకండ్ డే షూట్ చేస్తున్నాం ఇంటర్వ్యూ. కరెక్ట్. లిటరల్లీ ఇట్స్ బీన్ జస్ట్ ఫ్యూ అవర్స్ సిన్స్ హిట్ 3 కేమ్ అవుట్. నిన్న మార్నింగ్ 8 o'clock అనుకుంటా ఫస్ట్ షో ఇండియాలో. ఐ థింక్ యుఎస్ లో నైట్ ఐ థింక్ మన టైం కి ఆల్మోస్ట్ ఒక 12 నైట్ 12 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో వాట్ యు గైస్ జనరల్లీ డూ? సినిమా రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు యు ఆర్ లైక్ కాన్స్టెంట్లీ ఆన్ ఫోన్ చెకింగ్ ట్విట్టర్ రియాక్షన్స్. దట్స్ ద జనరల్ థింగ్ దట్ వి డూ. ఓ 12 నుంచి ఇంకా ట్విట్టర్ లో వెళ్ళిపోతాం, చూస్తుంటాం ఎనీబడి పోస్ట్ సంథింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఆఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ ఒక 12 o'clock షో స్టార్ట్ అయింది అనుకో, ఫస్ట్ ఒక 1.5 hour వరకు విల్ బి వెరీ టెన్స్డ్. వాట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇంకా ఎగ్జామ్ రాసినాక రిజల్ట్ గురించి వెయిట్ చేసినట్టే కదా. సో ఏం చెప్తారు, ఎందుకంటే ఇంటర్వెల్ దగ్గర డెఫినెట్లీ పీపుల్ విల్ కమ్ అవుట్ అండ్ సే సంథింగ్, ఫ్యూ ట్వీట్స్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్. సో దెన్ ద బిగ్గర్ జాబ్ ఇస్ లైక్, నిజంగా యూఎస్ లో చూసిన ట్వీటేనా లేకపోతే ఇక్కడ అదే రెండు జరుగుతాయి. ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ వచ్చి పాజిటివ్ గా చేసే ట్వీట్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి సంబడి ఎల్స్ ట్రైయింగ్ టు థ్రాష్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో. దెన్ వీ ట్రై టు అసెస్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ a genuine tweet that has come from the theater or what it is and all that. And then it's like, okay fine, let's wait for the next bunch of tweets ani. Then oka show finish ayinaka inka it will be like a barrage of tweets. Go through, we'll understand the vibe of the theater. Theater lo vibe etla undi అని తెలుసుకోవడానికి అంత ఆడియన్స్ ఎక్సైట్మెంట్ కదా. Try to understand how the vibe is after the film viewing. So హిట్ 3కి వచ్చే ముందు కొంచెం వెనక్కి వెళ్దాం మనం, ఎందుకంటే మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంటాయి కాబట్టి. శైలేష్, ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక ఇంటర్వ్యూ, ఒక రివ్యూ, వీడియో ఏదైనా పెట్టాను అనుకోండి, సపోజ్ దానికి వ్యూస్ రాలేదు, అది జనాలకు నచ్చలేదు అనుకోండి, నెక్స్ట్ వీడియో పెట్టేదాకా నాకు మెంటల్ పీస్ ఉండదు అనమాట. బికాస్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ లాస్ట్ మనం బయట పెట్టిన వర్క్ హ్యాజంట్ వర్క్డ్ ఫర్ పీపుల్ ఆర్ ఈజంట్ గెటింగ్ ఎనఫ్ రికగ్నిషన్ అనేది ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉంటది. సైన్తో వచ్చి 1 year అయ్యింది, 1 year 5 months. సైంధవ్ రిలీజ్ నుంచి హిట్ 3 వరకు వాట్ వాస్ ద హెడ్ స్పేస్ లైక్? బికాస్ యువర్ ప్రీవియస్ ఫిల్మ్ ఈస్ సైంధవ్, సంథింగ్ దట్ డిడ్ంట్ వర్క్ ఫర్ పీపుల్. సో వాట్ వాస్ ద హెడ్ స్పేస్ లైక్? హెడ్ స్పేస్ బేసికలీ ఆబ్వియస్లీ మనకి మళ్ళీ ప్రూవ్ చేసుకోవాలన్న తపన అయితే ఉంటుంది రామ్. ఎవ్రీ డే యూ ఫీల్ ఇట్, దర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ లో ఫీలింగ్ బికాస్ పీపుల్ ట్రస్టెడ్ యూ, పీపుల్ కేమ్ టు ద థియేటర్స్ ఫర్ యూ, అండ్ యునో వెంకీ సార్ ట్రస్టెడ్ మీ, ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ ట్రస్టెడ్ మీ. అండ్ వెన్ ద డెలివరీ డిడ్ంట్ హ్యాపెన్, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ హిట్ యూ అది. బట్ దాంట్లో నుంచి అంత త్వరగా బయటికి వచ్చి నెక్స్ట్ దాని మీద ఫోకస్ చేయాలన్న దాని మీదనే ఫోకస్ ఉంటుంది, జనరల్ టెండెన్సీ అది. అండ్ ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ విత్ మీ ఆల్సో. సీ ఐఎమ్ 40 years old మ్యాన్. ఓకే, ఐ హావ్ సీన్ అ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్, చాలాసార్లు పడ్డా కింద. బట్ పడ్డ దగ్గర అయిపోదు జర్నీ అన్నది వీ హెవ్ లెర్న్డ్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. అది యూనో విత్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ జనరల్గా చెప్పాలంటే. అండ్ జనరలీ మై upbringing was also very solid in that terms. Like my mom and dad, as kids itself, they taught us when you fail, how is it that you get up? What are the traits that you need to have to get up and start moving again? Another, it's been there from childhood. So in that way, adi oka few months adi affect chesindi. But by the time I started writing hit 3, aa feeling pakan pettisa. But I got a lot of support system around me. My mom, my dad, my wife, my friends. Luckily all the people I worked with together, like Nani Avachu, Nani bro, or Venky sir also to that matter. Almost every day Venky sir used to call me. Sailesh tarvata? Of course. And okay, he's family. I mean, like ippudu kuda ninna night kuda we were sharing videos of Abhay and all. He loves Abhay basically. So he's connected very deeply with our family. Now a lot of people don't know it. అంటే ఇంకా ఒకసారి సైంధవ్ అయిపోయిన తర్వాత మేబీ మాట్లాడుకోవట్లేదేమో, ఇవన్నీ ఉంటాయి బయట. అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ దిస్ ఫీలింగ్ దట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనే కాదు, ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఇస్ ట్రాన్సాక్షనల్ కదా. అబ్సల్యూట్లీ నాట్ లైక్ దట్. హీ వాజ్ అ ఫస్ట్ పర్సన్. నాకు సైంధవ్ రిజల్ట్ అయిన తర్వాత నాకు ఫస్ట్ ఫోన్ చేసి నాతో ఒక అరగంట సేపు మాట్లాడి ఒక వారం పాటు నన్ను వదలలేదు ఆయన. రోజు పొద్దున్న ఆఫీస్కి రమ్మని వాళ్ళు వచ్చి కూర్చుంటే లేరు అవన్నీ. సినిమా రిజల్ట్ అన్నది వన్ థింగ్, ప్రాసెస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ హీ చియర్డ్ మీ అప్ సో మచ్, లైక్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఇనిషియల్ పంప్ అప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఓకే ఐ నీడ్ టు గెట్ అప్ అండ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. ఆయన పుష్ చేశారు నన్ను చాలా అప్పుడు. దెన్ అఫ్ కోర్స్ దెన్
ఒక 1 week 10 days అయిపోయిన తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ రియలైజింగ్ దట్ సో మెనీ పీపుల్ అరౌండ్ మీ టు సపోర్ట్ మీ. అంటే ఏదో ఫస్ట్ 2 films నేను ఇక్కడ చేసిన దాంట్లో ఏదో కరెక్ట్గా చేసా, అందుకని దిస్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్ అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది. సో అండ్ దెన్ నాని బ్రో కాల్డ్ మీ అండ్ హీ గేవ్ మీ అ పెప్ టాక్. ఇట్ వాస్ అ నైస్. What was that pep talk like? No man, that's very personal. Like Okay. It's like, you know, there are few things that it was very educational for me. There are few things that are very unique to this industry, and what do you do to, you know, overcome all this is what we spoke in depth for about half an hour. I went back with a rejuvenated energy, and I know ఇంతమంది చుట్టుపక్కల నన్ను నమ్ముతున్నప్పుడు నేను ఇంకా దాంట్లో ఉండకూడదు. I have to start working hard again, and that's when the whole journey of writing Hit 3 started. And all my producers also, like, you know, the prospective producers that I'm going to be working with, they were all very supportive when it happened. And only because of that positive environment, ఆ positive environment వల్లనే మళ్ళీ Hit 3 లాంటి ఒక కథ రాసి మళ్ళీ I could come back and, you know, prove myself here. It's only because of that. But the headspace was very, in the first few months it does hurt you, very clueless. People are trolling you. అవన్నీ జరిగినప్పుడు of course you feel very bad, but also you understand their frustration that I couldn't deliver for their star. So it's okay, it's understandable, but we need to go through it. That's the nature of job, I feel, and that's the only way you come out of it. You take it and then you experience it and you understand the pain and you decide that I want to do better and come out and do better. That's it. That's what I did. Yeah. Super. Hit 3 కి ఎక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ పడింది? బికాస్ ఐ రిమెంబర్ మీటింగ్ యూ లాస్ట్ ఏప్రిల్లోనో మేలోనో, అండ్ నాకు అప్పుడు చాలా సర్ప్రైజింగ్ అనిపించిన విషయం ఏంటంటే యు ఆర్ సేయింగ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ది ఐడియాస్ మీ దగ్గర ఉన్నవి. లైక్ నా దగ్గర ఈ ఐడియా ఒకటి ఉంది, ఈ ఐడియా దగ్గర ఉంది, పొటెన్షియల్ ఐడియాస్ దట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లోర్. వాటిల్లో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ యూ సెడ్ వాజ్ Hit 3. అప్పుడు మీరు నాకు చెప్పలేదు దట్ నెక్స్ట్ ఉండబోయేది Hit 3A అని చెప్పి. బట్ ఇమీడియట్లీ ఐ థింక్ ఫ్యూ మంత్స్ లో అనౌన్స్మెంట్ రావడం, you guys went on floors last July, August. We started shooting in September. Okay. August was when we shot that whole the Hunters Command promo. August లో షూట్ చేసాము. Okay. సో అంతా కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా వాట్ యు కాల్ కాంపాక్ట్ టైం ఫ్రేమ్ లో జరిగిపోయింది. సో Hit 3 మీదే నేను వర్క్ చేయబోతున్నాను అని ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నది. అది వెరీ షాకింగ్ ఫర్ మీ ఆల్సో. నేను యాక్చువల్లీ Hit 3 ఇప్పుడే మెటీరియలైజ్ అవుతుందని అస్సలు అనుకోలే. బట్ ఐ న్యూ నాని సార్ వాజ్ సో బిజీ విత్ ఆల్ హిస్ కమిట్మెంట్స్. ఐ న్యూ నేను స్క్రిప్ట్ అనేది నేను ఇప్పుడే ఒక ఐడియా లెవెల్లో అయినా ఆయనకు చెప్పి ఒక ఒక బ్రీఫ్గా చెప్పి ఐడియా చెప్పి లాక్ చేసుకోకపోతే హీ విల్ ఆల్వేస్ బీ 4-5 projects అవే ఫ్రమ్ మీ అన్నది తెలుసు నాకు. సో నేను దట్స్ వై ఐ సెడ్ నేను ఇప్పుడు రైటింగ్ స్ప్రీలో ఉన్నా, బికాజ్ రైట్ ఆఫ్టర్ January of 2024 I went into a writing spree. Wanted to focus on my writing. ఒక కన్ఫైన్డ్ స్పేస్కి వెళ్ళిపోయి ఓన్లీ రైటింగ్ చేసుకుందాము అన్న ఒక స్పేస్లోకి వెళ్ళా. సో ఐ థాట్ మేబీ Hit 3 వుడ్ బి అ నైస్ ఐడియా టు జస్ట్ బ్లాక్ ఇట్ అట్ సమ్ లెవెల్. సో నేను నాని సార్ ఐడియా లాక్ చేసుకొని ఒక లెవెల్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లే ఎలా ఉండబోతుంది అన్నది లాక్ చేసుకుంటే ఐడియాస్ మ్యారినేట్ అవుతుంది కదా లోపల అన్న ఒక ఇంటెన్షన్ తో నేను చాలా వెరీ ఫిబ్రవరి ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ పిచ్డ్ లైక్ అన్ ఐడియా లెవెల్లో నాని సార్కి ఒకసారి చెప్పా. బట్ ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఇట్ ఆల్ విల్ టేక్ షేప్ అని అప్పుడు అనుకోలే. సడన్లీ ఒకరోజు నాని సార్ కాల్ చేశారు నాకు. కాల్ చేసి సైలేష్ ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే ఇట్లా ఆఫీస్లోనే ఉన్నప్పుడు ఒకసారి రా ఇంటికి రా అంటే ఇంటికి వెళ్ళి అదే Hit 3 ఐడియా మొన్న చెప్పావు కదా మళ్ళీ ఒకసారి డీటెయిల్గా చెప్పు నాకు అని అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ హిమ్ ద బీట్స్ ఆఫ్ ద ఫిలిం. అట్ దట్ టైమ్ ఐ ఓన్లీ హ్యాడ్ దాట్ ఫిగర్డ్ అవుట్. సో ఒక 25 minutes 30 minutes నేను బీట్స్ చెప్పాను. సడన్లీ హీ వాజ్ లైక్ కెన్ యూ లైక్ కంటిన్యూ వర్కింగ్ ఆన్ దిట్ అండ్ గివ్ మీ సాలిడ్ నరేషన్ నాకు ఎప్పుడు ఇవ్వగలుగుతావు అని అడిగితే చాలా టైం ఉంది కదా ఐడియా లెవెల్లో లాంచ్ చేసుకుందాంలే అంటే లేదు నువ్వు నాకు ప్రాపర్గా చెప్పు ఒకసారి. అప్పటికి ఆయన చెప్పలా నాకు దట్ హీస్ కన్సిడరింగ్ Hit 3 as his next project అన్నది అసలు నాకు 0% ఐడియా. సో హీ టోల్డ్ మీ, ఐ టోల్డ్ ఓకే బ్రో నేను టు కమ్ బ్యాక్ ఇట్ విల్ టేక్ మేబీ 4-5 weeks ఫర్ మీ. సరే ఓకే డూ ఇట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు మీ, నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నా వచ్చి నాకు కూర్చొని వింటాను అని అన్నారు. అలానే చెప్పా. దట్ వాజ్ ద డే వెన్ హీ సట్లీ హింటెడ్ మీ దట్ ఇట్ కుడ్ గో ఆన్ ఫ్లోర్స్ very soon. And that very soon also I didn't think few months. I was thinking maybe two movies later he's lining it up because I know he plans. So ade anukunna. So I worked on it. I came back with a solid screenplay. We had a narration and dan tarvata
he confirmed me one of the days that, అండ్ అక్కడి నుంచి వర్క్ కంటిన్యూస్గా చేశాను అంటిల్ సెప్టెంబర్ వరకు ఆల్మోస్ట్ నేను వర్క్ దాని మీద కంటిన్యూస్ చేశా. దాని తర్వాత వన్ డే హీ సడన్లీ గాట్ అప్ అండ్ సెడ్ హిట్ 3 is your next film. I was like, what? Didn't get, but I kind of తెలుసు నాకు ఏదో ఆయన లైనప్లో ఏదో చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి అని నాకు వినిపిస్తుంది, బట్ ఇంటెన్షనలీ ఐ ఆల్సో డెంట్ ఫాలో ఇట్ అప్ మచ్ బికాస్ ఐ డెంట్ వాంట్ టు టేక్ దట్ ప్రెషర్. బట్ వెన్ ఐ వాస్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఇది నేను చెప్పాల్సిన కథ నాని సార్కి ఇది అని ఒక కాన్ఫిడెంట్గా అనిపించినప్పుడు నేను చెప్పాను. బట్ లక్కీలీ ఎవ్రీథింగ్ అలైన్ ఫర్ మీ. సో ఐ వుడ్ సే దట్ ఇన్ దట్ వే ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ that the permutations and combinations, if you look at it, for me to land up in a place where I get to do this, very odds are very small. Like, you know, what are the odds for me to have the story ready by that time and for him to have that time to do it and to go in one stretch and finish this film? It was a very, everything aligned for hit 3 is what I strongly believe. ఎంత టైం పట్టింది మీకు లైక్ ఫైనల్ వర్షన్ తో రావడానికి? నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అడుగుతున్నారా? About 102 days we shot. No, shooting adu, like writing, see, the idea was there marinating in my mind for the last 1.5 year. Okay. But for me to put the first time I put it on paper and drafted it in one form was probably in the end of January. Okay, so from there to the time we went to shoot, it was September lo ellamu. 8 months. And even as we were shooting also, I was still working. I was trying to better the already shoot చేసిన పోర్షన్ ఉంటుంది, ఫాలోయింగ్ పోర్షన్స్ ని ఇంకా బెటర్ గా ఎలా ప్రెజెంట్ చేయగలుగుతామని కంటిన్యూస్ వర్క్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్. ఇట్ వాస్ ఇన్ దట్ మోడ్. వాట్ వాస్ ది ఐడియా, లైక్ స్టార్టింగ్ ఐడియా ఏంటి? అంటే ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ ఇప్పుడు ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్స్, దట్ ఈస్ ద ఫ్రాంచైజ్. కరెక్ట్. దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్, అంటే ఆ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ అనేది ఒక ఆ కన్ఫైన్మెంట్ ఒకటి ఉన్నప్పటికీ దాన్ని ఏ డైరెక్షన్ లో మనం తీసుకెళ్లబోతున్నాము అనే దానికి మీకు మల్టిపుల్ ఐడియాస్ ఉంటాయి కదా. సో హౌ డిడ్ యూ లాక్ దిస్ వన్? విచ్ the idea was always, it started off from a line where I thought, okay, now we have been telling, the first case was about one incident that happened in a spur of a moment of common people who committed a crime without understanding the depth of it, unintentionally, and how they covered it up. How they tried to cover it up, and that's what led to the story. Second was about a serial killer who had one modus operandi, one person doing crime in one modus operandi, multiple crimes. But then I thought, how would it be if you present multiple people committing crime in the same method? So that was the base idea of how it started. Multiple people committing crime in the same method is where we wanted to start the story. And it suddenly throws you at a place where, why are these people committing murders in the same way? How are they connected? Where is this going to take the protagonist? Was the excitement that I had. So I mean, since this interview is going to go like now, I don't want to give too many spoilers also. మన స్పాయిలర్స్ ఇవ్వకుండా చూసిన వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పండి, వితౌట్ రివీలింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో ఇట్స్ లైక్ అది నేను ట్రైలర్ టీజర్ లో కూడా చెప్పా కాబట్టి ఇట్ వోంట్ బి ఎ స్పాయిలర్ ఫర్ అదర్స్. సో ఇట్స్ లైక్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒకటే రకంగా మర్డర్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు, అసలు వీళ్ళ కనెక్షన్ ఏంటి, ఇది హీరోని ఎక్కడ తీసుకెళ్తుంది అన్నదే ద ఇనిషియల్ ఐడియా. And we found tools to make that happen. Of course, from my diary that I have. What all could we do అన్నది దాంట్లోకి వెళ్ళి చూసుకొని రాసుకున్న స్టోరీ. ఈ కొత్త థ్రిల్లర్ ఐడియాస్ తో రావడం is it challenging? Very challenging, because how many motives will you come up new with? Kills, new is very difficult. Modus operandi is new. Absolutely. I mean, it's a very challenging thing in terms of finding motives. ఒక క్రిమినల్ కి ఏ మోటివేషన్తో వాడు క్రైమ్ చేసాడు అని కథ చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు there are only so many motivations. You know, what are the 3 most common motivations for doing crime? Is it money, or is it sex, or is it power? All the motivations will fall into these 3 categories. If you really go back and look into it, it will fall into these 3 categories. So how much of variation and how much of freshness can you bring into these motives? That is the biggest challenge now. Writing crime is very easy. You can make a person do crime in 1,000 ways. Your mind has to be a little twisted, that's it. But how creepy you can get. People are getting very inventive with crime these days. Bad thing, but I'm just saying it. I'm just telling it. But to find motivation to
show why these crimes are being done and in what way this nexus is formed and all that is very challenging. And also to tell it in the most logical way possible, because people are very driven with logic these days. So if you have to be backed by non-negotiable. It's non-negotiable. Logic lekunda, especially ilanti genre lo. Absolutely. So that is why we try to do as much research as possible before we write anything. So most of it is well researched, most of it has logic, but sometimes you may not realize it when you're watching the film. But didn't you think that హిట్ 3 అనే సినిమా హిట్ 1 కి హిట్ 2 కి పోలిస్తే బికాజ్ సెకండ్ హాఫ్ ఒక జోన్ లోకి వెళ్తుంది కదా, ఒక యాక్షన్, ఒక బ్లడ్. కమాన్ హిట్ అండ్ నేను హిట్ 1 హిట్ 2 తో పోల్చడం అంటే అలాగా ఆల్ దీస్ ఫ్రాంచైజెస్ దే స్టాండ్ ఫర్ సంథింగ్ కదా, అండ్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ ఇస్ అ బ్యాడ్ థింగ్, బట్ వేరే డైరెక్షన్ లో వెళ్ళడం ఇట్స్ ఎ రిస్క్ కదా అని. I never saw it as a risk. If we can make it into a nice theatrical experience, it's not a risk. If you see the grammar is intact, if you see the first half of hit 3 also, it has a very investigational tone. Okay, of course it does have some larger than life moments, which is my intention of making it appeal to a larger segment of audience. I want to draw more audience into this verse. I don't want this to be one niche verse that is only enjoyed by a select set of people, but it may start off as somebody like me who absolutely loved hit. అంటే హిట్ అనే సినిమా వచ్చినప్పుడు చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది, చాలా బాగుంది ఇది అనుకున్న వాళ్ళకి హిట్ 2 హిట్ 3 మోర్, హిట్ 2 కూడా ఒకదండి, హిట్ 3 మోర్ కమర్షియల్ అవ్వడం వల్ల, మోర్ యాక్షన్ జోన్ లోకి వెళ్ళడం వల్ల దిస్ ఇస్ నాట్ లుకింగ్ లైక్ ఎ హిట్ ఫిల్మ్ అనేది అందరికి కాదు కొంతమందికైనా కలుగుతుంది. ఇట్ ఇస్ నాట్ లుకింగ్ లైక్ ఎ హిట్ ఫిల్మ్ అన్నది మనం వేసుకున్న ట్యాగే అంట. There is no need to create chesina tag anni. Absolutely, no, I agree with that. But if you are bound by that specific thing, that a film in hit verse cannot look beyond this, it is a boundary that we will draw for us. I don't want that is what I'm saying. You don't want a boundary. As a maker, I am not looking at it like that. What that story wants, what that story deserves in the hit verse is what it will get. Okay. Tomorrow hit 4 might be a rural story. You and I cannot, where my mind takes me, whatever I enjoy doing, and I feel that it will fit well into hit verse, is what I will bring it into hit verse. It can be comical also. Ante absolutely, that is a vibe I got from the lead. Absolutely, that it can take a completely different. Why not direction. Is what my only question is. Now, if I wanted hit 3 to be a film that is very investigational in the first half, and it will become a survival thriller which is packed with cinematic moments in the second half, so be it. That is how I want hit 3 to be. Okay, ఇప్పుడు నువ్వు డెఫినెట్లీ నువ్వు కమర్షియల్ అంటున్నావు, but if you go back, and that's what I keep telling, if you go back and see it, it is all within the grammar of the hit verse, but larger than life moments which are within the grammar of the hit verse. ఇది నువ్వు సడన్ గా నువ్వు నార్మల్ గా చాలా హెవీలీ ప్యాక్డ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ అని మీరు అంటారు కదా, అలాంటి మూమెంట్స్ హిట్ 3 లో ఉండవు. బట్ నా ప్రొటాగనిస్ట్ ని నేను ఒక పెడెస్టల్ మీద పెట్టి నేను సెలబ్రేట్ చేస్తున్నా వాడు చేసే పనిని. ఓకే, సో number of people who, when they ask me this, especially the reviewers, I have noticed, I'm like, అరే ఇది హిట్ 1 లాగా లేదు కదా, హిట్ 1 లాగా ఎందుకు ఉండాలి రా భయ్, హిట్ 3 లా ఉంటది. I like when you are constructing a universe, you have a specific graph for it. A lot of people ask me, మీ దగ్గర హిట్ 2 స్టోరీ ఉన్నప్పుడు మీరు హిట్ 1 ఎందుకు తీశారు, హిట్ 2 ముందు తీయచ్చు కదా అంటే, అది అరే I have a graph for the universe. I know where each installment should be and what it should do in a very brief idea way I'm saying. So this universe will grow. That is what my graph was. Genres kuda vary avvachu. Absolutely, it can be genre vary avvachu ante it will be a genre, a thriller ante tonality can change. I want to have that freedom. I want to be able to surprise my audience. For how long will I be able to hold the same grammar and surprise you people? One, if I don't do it, they'll say సేమ్ థింగ్ ఇస్ బీయింగ్ రిపీటెడ్. అవునా కదా, నేను కొత్తగా ఒక గ్రామర్ క్రాక్ చేసి దాంట్లో మీ అందరిని ఎంజాయ్ చేసేలాగా చేయాలి, ఒక సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి అని కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన సెకండ్ హాఫ్ అది. అండ్ నువ్వు సడన్ గా నేను ఏమన్నా క్రియేట్ చేసింది కూడా కాదు, అది వెరీ ఆర్గానికలీ ద స్టోరీ లీడ్స్ యూ టు దట్ మూమెంట్ వేర్ ఒక ఇన్వెస్టిగేటర్ ని ఒక డేంజరస్ పొజిషన్ లో పెట్టి కార్నర్ చేసిన తర్వాత వాట్ హీ బ్రేక్స్ అవుట్ is what is the last half an hour of the film. It just doesn't come out just like that. Most of the people agree with it, and that's why we are seeing the reactions that we have it in the theaters now.
సో యా దట్స్ వాట్ ఐ లుక్ అట్ ఇట్ యాజ్. ఇట్ నథింగ్ హిట్ వాజ్ దాని అంత సీరియస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Series of films that in which a police officer is a protagonist and the crimes are dealt with in a very realistic way. దీంట్లో నేను ఎన్ని హైస్ క్రియేట్ చేయగలుగుతానో అన్ని హైస్ క్రియేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, అంతే, సింపుల్ మ్యాటర్ ఇది. కూల్. అండ్ నాకు నిజంగానే నేను చెప్పినట్టు నెక్స్ట్ పార్ట్ కి లీడ్ చూసి నాకు వచ్చింది దిస్ కెన్ బి లైక్ ద మోస్ట్ fun hit film. Why the not? next one, I see right now I haven't fleshed out that idea in such a way, but I do have certain idea in my mind which will be very different from hit 1, hit 2 and hit 3 also. అప్పుడు రేపు వచ్చి నువ్వు ఆ సినిమా అలా తీస్తావు అని అడగకూడదు, ఎందుకంటే యాజ్ అ మేకర్ దట్ ఈస్ మై డెలిబరేట్ attempt. It's a conscious choice that I want to take the next film in this universe in a specific way. Right. అది నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తున్నావా లేదా అన్నది చూసుకోవడమే తప్పితే ఇప్పుడు సడన్ గా నేను ఇప్పుడు ఇది క్రైమే కాకుండా నేను దీన్ని వేరేలా, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. నో, హిట్ 3 ఆల్సో ఇస్ అ వెరీ వెరీ true to its genre investigative thriller that becomes a survival thriller in the second half because the investigation only led him to that place. Nothing beyond that. It is I really like that this guy doesn't have a personal motivation. మనం ఏమనుకుంటాము, చావడానికనే ఒక క్యారెక్టర్ ఉండొచ్చు, ఉంటది. ఓకే, చావు కలతో ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటది ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో. సో చనిపోతే మనం రివెంజ్ తీసు, దట్ అట్లా ట్రైలర్ చూడకపోయినా కూడా దట్ పర్సనల్ మోటివేషన్ ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా. అంటే ఒకటి ఇప్పుడు లిటరలీ పొడిచి ఒకరిని రెండుగా చీల్చేస్తున్నాడు అంటే ఒక లెవెల్ ఆఫ్ పర్సనల్ మోటివేషన్ ఉంటదేమో అని నేను అనుకున్నా, బట్ దాంట్లో లేకపోవడం వాజ్ సో రిఫ్రెషింగ్. దిస్ గై హీ లవ్స్ దట్ స్టార్, హీ రెస్పెక్ట్స్ హిస్ వర్క్ సో మచ్, సో హీ వాంట్స్ టు డు జస్టిస్ అనేది. ఇన్ఫాక్ట్ మీరు నేను ట్రైలర్ లో ఫస్ట్ డైలాగ్ పెట్టడానికి కూడా రీజన్ అదే. ఏంటి, క్రిమినల్స్ ఉంటే 10 feet సెల్ లో ఉండాలి, లేకపోతే 6 feet హోల్డ్ లో ఉండాలి. బిహేవియరల్ కరెక్షన్ అవన్నీ ఏ క్రిమినల్ కూడా సొసైటీలో ఫ్రీగా తిరగడానికి వీల్లేదు. ఇలా ఫీల్ అవ్వడానికి పర్సనల్ గా ఎఫెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సార్, పోలీసు వాడు అయితే చాలు అంటారు. దట్ ఈస్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ దిస్ గై. అంటే ఇప్పుడు బికాస్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీస్ అవుట్ దేర్ హూ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు దర్ డ్యూటీ ఇన్ అ డిఫరెంట్ లెవెల్. అర్జున్ సర్కార్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ దోస్ గైస్, బట్ పర్సనల్ గా ఎఫెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వన్స్ హీఈస్ అ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ డిస్పెన్సింగ్ జస్టిస్ అండ్ హీ విల్ గో టు ఎనీ ఎక్స్టెంట్ టు డూ దట్. Okay, so as a human being, if you connect to the crime that is happening around you, that is the motivation. ఇప్పుడు ఎంతమంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ బయట కేసులు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ పర్సనల్ గా ఎఫెక్ట్ అయితేనే ఉండదు, బట్ ద సెన్స్ ఆఫ్ డిస్పెన్సింగ్ జస్టిస్ ఇస్ వాట్ విల్ డ్రైవ్ హిమ్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన తెలుగు ఫిలిమ్స్ లో మాక్సిమం మనం ఒక పర్సనల్ యాంగిల్ పెట్టకపోతే సడన్లీ వీడికి ఎందుకు ఇంత పర్సనల్ గా తీసుకొని చేస్తున్నాడు అన్న క్వశ్చన్ వస్తుంది. కాబట్టి I have always wanted to do a film where the protagonist does not have a very personal agenda to it, but it still has to 1 2 లో కూడా మీరు చేయలేకపోయారు. హిట్ 1 2 లో కూడా వాళ్ళిద్దరికి పర్సనల్ అవుతుంది. This is the point where I decided that let's make him duty bound and let's make him do his work because he's motivated to do it, nothing beyond that. So but philosophically you should be motivated to do it. That is why we have made him say that his philosophy is he believes in, very strongly believes that ఒక క్రిమినల్ అనేవాడు బిహేవియరల్ కరెక్షన్ అవ్వకుండా సొసైటీలో ఫ్రీగా తిరగకూడదు, వాడు ఈధర్ ఉంటే 10 feet సెల్లో ఉండాలి లేకపోతే కింద భూమి కింద ఉండాలి అని నమ్మే ఒక అడమెంట్ క్యారెక్టర్ వాడు. హీల్ గో టు ఎనీ ఎక్స్టెంట్ టు డూ ఇట్. I love that character. The way he's super entertaining. He is very likable. Even though he's grey, very grumpy. Ideally, I think it's lot of is to do with Nani. How he makes a character likable అనేది. Absolutely. ఆ traits కూడా మనోడు like కాలు ఊపుతుంటే అరిచేది, the fact that reason for pain in left hand ni kutti choose. That's a very, you will know. How old are you? 28. When you become 35 when you become 35 years of age now, you'll realize this tension, man. కొద్దిగా లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కడన్నా లైట్ గా పెయిన్ వేస్తే ఫస్ట్ ఉచ్చబడిపోద్ది, ఎందుకంటే యూ సీ సో మెనీ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ దిస్ హోల్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ థింగ్, he types that also though. it comes from that. So many people, they don't say it out, but we're all scared because heart is something that you can't tinker with. అది ఎప్పుడు హ్యాండ్ ఇస్తుందో మనకు తెలియనప్పుడు 35 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత ఇవాళ మనకున్న లైఫ్ స్టైల్ కి మనకున్న ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ సో మెనీ థింగ్స్,
మెనీ పీపుల్ బియాండ్ 35 are very scared of their health. సో కొద్దిగా వెనక లాగిందంటే తేడా కొట్టేస్తుందో బట్ ఎందుకు 45 ఆ ఏజ్ లో అర్జున్ సర్కార్ ని పెట్టాడు? హీ కుడ్ వెరీ వెల్ బి అ 35-year-old guy, no? No, but then see, వాడికి పెళ్ళి అవ్వలేదన్న ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్. ఓకే, సెక్షువల్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇన్ అ వే, నో? Yeah, it need not be just sexual, bro. It's about companionship. About multiple things. That is one of the factors. Absolutely, it's a companionship, no? Niku, once you go into that midlife, no? Once you go into that middle age, no? What matters the most is you need a good companion to travel. It is not about sexual it's beyond that. After one point, నీకు ఆ టైం తర్వాత ఏంటంటే నీకు ఎమోషనల్ గా రిలే అవ్వడానికి ఒక కంపానియన్ కావాలని అనుకునే ఏజ్ అది. అప్పుడు ఆ టైంకి పెళ్లి కూడా అవ్వకపోతే ఎంత ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఉంటాడు మనిషి. హెల్త్ డిటీరియరేట్ అవుతుందన్న ఒక చిన్న టెన్షన్ పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు. బీపీ టాబ్లెట్లు వేసుకుంటున్నాడు. అటెన్ 25 వాడుతున్నాడు. అటెన్ 25 బ్యాచ్ కూడా ఎక్స్ట్రా అడుగుతాడు కదా. అండ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గూగుల్లో వెళ్ళి అన్ని టైప్ చేసి వాడే తెలుసుకొని అన్ని వాడి దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్. It has to be a middle-aged character only. Okay. So I find that it gives me a scope of వాళ్ళ ఫాదర్ మ్యాట్రిమోనియల్ సైట్ లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. All this will work only if I put him in that age group, which is a very vulnerable age group, is what I feel. But నాకు ఒక విషయం చెప్పండి, ఇంత ఇంటెన్స్ గా జరుగుతున్న ఒక థ్రిల్లర్ స్టోరీలో రొమాంటిక్ ట్రాక్ లవ్ స్టోరీ ఎందుకు పెట్టాలనిపించింది? ఇంటెన్షన్ ఏంటి? See, again I'm trying to save spoilers from if you see the second half of the film, okay, if you see the second half of the film, it is very claustrophobic. It is happening in a very confined space, devoid of any other emotion other than fear, other than tension. There's no other emotion running in there. If I don't bring in a personal angle in the second half where somebody is rooting for this guy and trying to get him out of that scenario, there is one small emotional thread that will go for a toss. Okay. So to bring that angle into the second half is why the whole thing started. Otherwise, if there is no need for it, there is no need for it. I am someone who will call a spade very simply. But there was an absolute need for a personal angle to come in the second half, for my audience to root that it will make a difference for this guy to survive and come out. Survival thriller lo, if it doesn't make a difference if this guy survives and come out, how do I make my audience emotionally root for him, or even root for anybody for that matter, for this guy to survive and come out? Allandaru victims ni save cheyadam okati. For him to survive and come out, there has to be an emotional rooting. I had to build that up to bring it. అంటే the way I saw it, నేను ఆల్రెడీ అర్జున్ సర్కార్ అక్కడి నుంచి బయటపడాలని నేను కోరుకుంటున్నా. ఓకే, సో మూవీ లోపల ఇంకొకరు కోరుకోవడం కూడా అనేది నాకు పర్సనల్ గా డిడెంట్, నేను కేర్ చేస్తున్నా కాబట్టి I absolutely feel that it is needed, because if you see the whole film also, in the first half whatever was happening with Mrudula's character is only breeze in the whole film. Okay, if you have to see a small relaxing dip to be able to appreciate a thrill in the film, if you pitch everything at a thrill level, you won't appreciate the highs of the film. You need to calm down a little bit, you need to relax a little bit at some points in the film to be able to see the thrill factors kicking in. If you pitch it everything at that level, no, that's why they say, I strongly believe that the film should be a roller coaster ride. There has to be calm spaces, there has to be relaxing spaces, there has to be really tension inducing spaces, and I felt Mrudula's track was an amazing opportunity for me to achieve that. And it if you see even the first 20 minutes of the film, whatever happens with her actually enables me to discover Arjun in more dimensions, for me to understand what he is as a person. వాడు అసలు రిలేషన్షిప్స్ కి ఎలాంటి వాల్యూ ఇస్తాడు, పర్పస్ ఏంటి, అసలు వాడి పర్పస్ ఏంటి, వాళ్ళ అమ్మతో ఉన్న రిలేషన్షిప్ ని ఎవరైనా ట్యాప్ చేస్తే వాడి రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ నీకు తెలిసినప్పుడే నీకు తెలియకుండా సబ్ కాన్షియస్ గా ఒక క్యారెక్టర్ రూట్ చేస్తున్నావు. నువ్వు అంటున్నావు కదా అర్జున్ సర్కార్ నాకు బతికి బయటపడాలని నాకు ఎలాగో అనిపిస్తుంది కదా అని. యాక్చువల్లీ మృదులా చేసిన కొన్ని విషయాల వల్ల కూడా నీకు సబ్ కాన్షియస్లీ యూ విల్ రూట్ ఫర్ హిమ్. నువ్వు అది తీసావు అనుకో సినిమా నుంచి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి పిచ్డ్ లైక్ దిస్. Okay. I believe that is how I wanted Mrudula's track to be a part of the film in the first half. You need to have calm spaces
in an otherwise very chaotic thriller, you need those calm spaces to make chaos sound and look more chaotic. That is what my belief was. Yeah. అండ్ నిన్న మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఒక విషయం చెప్పారు, నాకు పిచ్చ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది, విచ్ ఇస్ 12 minutes యాడ్ చేసాం మేము. ఫస్ట్ కట్ నుంచి ఫస్ట్ ఒక కట్ చేసి చూసుకుంటాం కదా, ఇనీషియల్ కట్ ఒకటి. దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెండ్. ఎవ్రీథింగ్ వాస్ పిచ్డ్ హై. వైఆర్ ఎందుకు మనం ఆ హైస్ ఎందుకు ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నాం అంటే కామ్ స్పేసెస్ లేవు. దెన్ వీ వెంట్ బ్యాక్, వీ సాట్ డౌన్, we brought back calmness into the edit. Calmness is those intercuts, second half not just intercuts, there are multiple things. Even it could even be holds, it could even be silences between the dialogue. There are so many things, but we felt the film had to feel calm at spaces to be able to feel chaotic at the places where we wanted to feel chaotic. Most of it second half lone na idi. First half lo kuda we had to take a few calls where we wanted to calm down the film a little bit. ఆ లెంత్ అన్న టెన్షన్ తీసుకోవద్దు ఈసారి. అంటే థ్రిల్లర్ అంటే 2 hours ఉండాలి, థ్రిల్లర్ అంటే 2 గంటలు 15 నిమిషాలు దాటితే థ్రిల్లర్ అసలు ఎంజాయ్ చేయగలరా, ఇవన్నీ టెన్షన్ తీసుకోవద్దు ఈసారి. కథ ఏం డిమాండ్ చేస్తుందో అది తీసుకొని వెళ్దాం. బికాస్ సమ్వేర్ వీ న్యూ దట్ ఇన్ సెకండ్ హాఫ్ ఒక చిన్న వరల్డ్ బిల్డింగ్ అవుతుంది, ఏదో ఒక డిఫరెంట్ వరల్డ్ లోకి అయితే తీసుకెళ్తున్నాం ఆడియన్స్ ని అని ఫస్ట్ నుంచి we were all working towards it. So in order to do that, the film had to feel little calm at places, and there are certain links that we wanted definitely to establish so that the payoffs are great. So we first ante that edit is very preliminary gani we ended up at a 2-hour 35-minute watch very consciously deciding length ane tension మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. length అనేది ఏంటి రా, స్టోరీ చెప్పడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని very subjective. ఇట్ ఈస్ అ ఇల్యూజన్, టైమ్ ఈజ్ అన్ ఇల్యూజన్. ఇప్పుడు నువ్వు నేను కూర్చొని మాట్లాడుతున్నావు, నువ్వు చాలా ఎంజాయ్ చేసావు అనుకో, గంట 10 నిమిషాల్లో ఉంటుంది. నువ్వు ఇఫ్ యూ హేట్ మీ, ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ టాకింగ్ టు మీ, 10 minutes will seem like 1 hour. So what is time at the end of it? It is an illusion. Your being in that moment is going to create an illusion of time. సో నువ్వు థ్రిల్లర్కి 2 గంటలే ఉండాలి, 2 గంటలు 10 నిమిషాలే ఉండాలి అన్నది ఇట్స్ అన్ ఇల్యూజన్. నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తుంటే టైం అనేది తెలియదు, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. సో వీ ఫస్ట్ చేసిన ఎడిట్ కి మేము లాస్ట్ లాక్ అయిన ఎడిట్ కి థాట్ ప్రాసెస్ చేంజ్. అది లిమిట్ అవ్వద్దు, మనం ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడ బాగుండాలో అక్కడ వెరీ కామ్లీ వీ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ వాట్ వీ టుక్ ద ఫిల్మ్. హిట్ 2 గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు హిట్ 2 ఓపెన్స్ విత్ కోల్డ్ ఓపెనింగ్ ఎపిలాగ్ లాగా ఒకటి వచ్చి, అండ్ అప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడిగా, ఇది ఫస్ట్ ఇది ఓపెన్ చేయడం వల్ల ఆడియన్స్ మైండ్ లో పడిపోద్ది కదా, ఏదో ఒక లెవెల్లో సమ్హౌ ద మర్డర్స్ మోటివేషన్ కి దీనికి ఏదో లింక్ అనేది ఒకటి ఉంది అనేది మన మైండ్ లో పడిపోద్ది కదా అంటే, మీరు అప్పుడు చెప్పారు నాకు బుక్స్ లో ఓపెన్ చేసి ఆ ఎపిలాగ్ ని చదివేశాక అది గుర్తు రాకుండా లాస్ట్ దాకా వెళ్ళి దాన్ని రిమైండ్ చేస్తే ఆ కిక్ కరెక్ట్, అది వేరే. ఇట్స్ బుక్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్. నాకు హిట్ 3 లో కూడా ద స్క్రీన్ ప్లే దట్ యూ షోస్ ఇట్ ఇన్ ఏ వే రివీల్స్ వాళ్ళకి వచ్చేసాడు ఇడు. మీకు అర్థమవుతుంది కదా నేను చెప్పేది? స్క్రీన్ ప్లే స్టార్టింగ్ లోనే రివీల్స్ దట్ అర్జున్ సర్కార్ ఇస్ అలైవ్. కరెక్ట్. అండ్ ద హోల్ థింగ్ అలైవ్ అంటున్నావా? ఓకే, సో ఇట్స్ అ ఫ్లాష్ బ్యాక్. సో అప్పుడే నాకు అర్జున్ సర్కార్ అక్కడనే సర్వైవ్ అయిపోయి వచ్చేసాడని నాకు తెలుసు కదా. సో అది సెకండ్ హాఫ్ చూసేటప్పుడు వచ్చేసాడు కదా అనే ఒక జోన్ ఉంటది కదా, ఆ స్క్రీన్ ప్లే అదే ఎందుకు మళ్ళీ ఆ బుక్ ఎండింగ్ ఎందుకు అని. ఫెయిర్ ఎనఫ్, బట్ అగైన్ the challenge in it is to make you forget that, so that when you see the beginning and the end connecting, I understand the intent is the same, correct, but I am 100% confident that many people would have even forgotten that it started in the jail. నువ్వు మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కత్తి పట్టుకొని ఇట్లా అంటున్నప్పుడు ఓ ఇక్కడ కదా మొదలైంది అని అప్పుడే గుర్తొస్తుంది. మేబీ ఆడిటోరియంలో ఒక 5% పీపుల్ విల్ రిమెంబర్, నథింగ్ బియాండ్ దట్. ఓకే, బట్ I feel that epilogue in Hit 3 very differently serves the purpose. అంటే నువ్వు చూస్తే ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేసాం మన ఎపిలాగ్ తో. వాట్ ఈస్ దిస్? బికాస్ ఇన్ ట్రైలర్ ఆల్సో we dealt with that like that only. Like somebody is giving a complaint about a missing baby and you are showing the intercuts of Arjun Sarkar going into the jail. What we showed in the trailer,
to create an illusion, whatever you will see in the film, is what we did. It does talk nothing about the crime per se. But whereas in Hit 2, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా క్రైమ్ కి మోటివేషన్ మనం ఫస్ట్ చెప్పే స్టార్ట్ చేసాం మనం. దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. బట్ డెఫినెట్లీ ఎపిలాగ్ అండ్ ప్రొలాగ్ ఫార్మాట్ ఇస్ దేర్ ఈవెన్ ఇన్ Hit 3 ఆల్సో. There is an epilogue, there is a prologue. The prologue is what happens after he shoots and says satisfied. Prologue is what happens after that. That is there even in Hit 3 also. But what the content inside it and how it does it is very different. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ స్లైట్లీ పొలిటికల్ క్వశ్చన్, బికాస్ పోలీస్ బ్రూటాలిటీ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ టాపిక్. ఇప్పుడు విచారణ లాంటి ఒక సినిమా తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ పోలీస్ బ్రూటాలిటీ, వేర్ ఇన్నసెంట్ పీపుల్ ని పోలీస్ వాళ్ళు టార్చర్ చేస్తున్నారు, కేసెస్ వాళ్ళని ఫ్రేమ్ చేసి చంపేస్తున్నారు. అర్జున్ సర్కార్ అనే ఆయన క్రిమినల్స్ ని హీస్ ససక్. ఓకే, ప్రతిదీ పోలీస్ బ్రూటాలిటీ బ్రాకెట్ లోనే పడుతుందా అంటే ఎస్. నా పాయింట్ ఏంటంటే యాజ్ అ వ్యూవర్, ఇప్పుడు అర్జున్ సర్కార్ ఒక డైలాగ్ ఉంటది అర్జున్ది, నువ్వెందుకు సివిలియన్స్ ని చంపుతున్నావు అంటే వాడు సివిలియన్ కాదు అని చెప్పి ఒక క్రైమ్, వాడు చేసిన ఒక హీనియస్ క్రైమ్ గురించి చెప్తాడు. సో అది విన్నప్పుడు నాకు ఓకే, ఇలాంటి వాడు బతకూడదు అనే ఫీలింగ్. ఇట్స్ హ్యూమన్. అంత ఇన్హ్యూమన్ పని చేసిన వాడు ఒకడు బతకూడదు అని యాజ్ అ హ్యూమన్ నాకు అనిపిస్తుంది. బట్ స్టిల్ ద హీరో ఈస్ గోయింగ్ అబవ్ ద లా. అబ్సల్యూట్లీ. ఇట్స్ నాట్, మనకి ఒక జస్టిస్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి ఉంది, అబ్సల్యూట్లీ కోర్టులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి, వీడు దాటుతున్నాడు అబ్సల్యూట్లీ దాన్ని. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ అ బిగ్ ఫిల్మ్, మెనీ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇట్. నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాడు క్రిమినల్స్ ని కొడుతున్నాడు, క్రిమినల్స్ ని చంపుతున్నాడు, కానీ సినిమాల్లో దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు మేక్ పీపుల్ ఫీల్ ఇన్ వన్ వే కదా. ఓకే, ఈ ఎన్కౌంటర్లు ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఇట్లాంటి చంపేస్తే తప్పు లేదనే ఒక ఫీలింగ్ అయితే ఈ సినిమానే కాదు, ఒక్కటికి చెప్పట్లేదు నేను, చాలా సినిమాలు అటువంటి ఒక ఫీలింగ్ ని కలిగిస్తాయి కదా. ఇట్ ఈస్ అ సెంటిమెంట్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ పీపుల్, అండ్ దీస్ ఫిల్మ్స్ సాలిడిఫై దట్ సెంటిమెంట్. వాట్ యూ థింక్ of that? It's a very risky trend and నాకు అనిపిస్తుంది. Absolutely, I agree with you. As a responsible citizen of this country, I definitely agree with your opinion. But this guy is a vigilante. He's a cop whose lines are very blurred. He's a vigilante. He like ఇప్పుడు సూపర్ హీరో సినిమాలు చూస్తావు నువ్వు. ఓకే, నువ్వు సూపర్ హీరో సినిమాలు చూస్తావు. సూపర్ హీరో సినిమాలు చూసినప్పుడు కూడా నువ్వు ఆ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడగవు? బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ సూపర్ హీరోస్ ఆర్ విజిలాంటీస్. బేసికలీ వాళ్ళు లా అని చేతిలో తీసుకొని వాడి బిలీఫ్ సిస్టమ్ ని వాడు నమ్మి చేసేస్తున్నాడు కొన్ని విషయాలు. అవునా? అర్జున్ సర్కార్ ఇస్ అ ఫ్లాడ్ కాప్ లైక్ దాట్. నాట్ ఆల్ ద కాప్స్ ఆర్ లైక్ దట్. నో, నాట్ ఆల్. అండ్ వీఆర్ నాట్ జనరలైజింగ్ ఇట్, ఆర్ వీఆర్ నాట్ సేయింగ్ ఇప్పుడు అందరు కాప్స్ ఇలానే చేస్తున్నారనో లేకపోతే ఉన్నారనో చెప్పట్లేదు. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ అ వెరీ ఫిక్షనల్ డిపార్ట్మెంట్. క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. ఇట్స్ అ వెరీ ఫిక్షనల్ డిపార్ట్మెంట్, ఫిక్షనల్ వింగ్. దీని లోపల జరిగేవన్నీ ఊహాగానాల మీద జరిగే విషయమే అన్నది అందరికీ తెలుసు. సో ఇన్ నో వే, ఇన్ఫాక్ట్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ Hit 2 ఆల్సో, వెన్ ఐ హ్యాడ్ ద ఆపర్చునిటీ, ఎన్కౌంటర్స్ అన్న వాటి గురించి కూడా నా వాయిస్ ని చెప్పాను నేను. వాట్ లైక్ హౌ వి ఆల్ పుట్ ప్రెషర్ ఆన్ ద సిస్టమ్, అండ్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పుషింగ్ ఇన్స్టెంట్ జస్టిస్ మీద నేను నా వాయిస్ కూడా ఓపెన్ చేశాను నేను అప్పుడు, బికాస్ దట్ వాస్ వెరీ రిలవెంట్. బట్ ఇఫ్ యూ సే అర్జున్ సర్కార్ వై ఈజ్ ఈ కిల్లింగ్ పీపుల్ ఫర్ ఆల్ దిస్, దట్స్ అ విజిలాంటీ బిహేవియర్. ఓకే, అండ్ నౌ హౌ హీఈస్ నావిగేటింగ్ దట్, వాడి మీద ఎంక్వైరీలు జరిగినాయా, వాడు పనిష్ చేస్తారా, వాడు జైలు పంపిస్తారా, దట్స్ ఆల్ సెకండరీ థింగ్. బట్ హీఈస్ ఎసెన్షియలీ అ కాప్. ఫర్ హిమ్ ద లైన్స్ ఆర్ బ్లర్డ్, అండ్ హీ ఈస్ నోన్ ఫర్ దట్ ఇన్ హిస్ డిపార్ట్మెంట్, అండ్ దట్ ఈస్ హౌ హీ ఆపరేట్స్. అంతే, అది ఒక క్యారెక్టర్ ని మేము డిజైన్ చేసింది అంతేగాని అది కరెక్టా తప్ప అన్నది మనం ఎప్పుడు వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ సైడ్స్, అండ్ నోబడీ ఈస్, దట్ ఈస్, ఐ విల్ లీవ్ ఇట్ టు యూ. నౌ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ ఇట్ ఇస్ రాంగ్. నో, దట్స్ ఇట్. దట్స్ వాట్ యూ షుడ్ ఫీల్, యాజ్ సింపుల్ ఎస్ దట్. ఇప్పుడు అబౌవ్ ద లా అంటే చేస్తే వాడు ఆ మనిషిని చంపడానికి నీకు రీజన్ చెప్పాడు, కానీ ఆ రీజన్ కరెక్టా కాదా అని ఎవరిని వాడు అడగలేదుగా. హీఈస్ నాట్ ట్రయింగ్ టు గెట్ యువర్ వ్యాలిడేషన్ అబౌట్ ఇట్. He's doing it because he feels like doing it, because he's a vigilante cop. And I am saying that as a human being, anta tappu pani చేసినప్పుడు బతకూడదనే ఫీలింగ్ నాకు కూడా కలుగుతుంది. బట్ కానీ ఎక్కడో లోపల నీ లోపల కూడా ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ ఉంటాడు కదా. అంటే అరే కోర్టులు ఉన్నాయి కదా, న్యాయ వ్యవస్థ, ఎగ్జాక్ట్లీ, అవన్నీ మన సివిక్ సెన్స్, మన సివిల్ సొసైటీలో మనం ఆలోచించే ఆలోచనలు అవన్నీ, దాన్ని మనం సినిమాలో ఒక క్యారెక్టర్ బిహేవియర్ మీద రుద్దకూడదు అన్నది చాలా. సినిమా ఇస్ వ్యూడ్ యాజ్ సినిమా, నో మూవీస్ ఆర్ వ్యూడ్ యాజ్ మూవీ. అంటే దట్స్ ఆల్సో వెరీ బ్రాడ్ థింగ్ అని నేను అనుకుంటా. కొన్నిసార్లు వి సే దట్
don't take cinema seriously, and sometimes we feel, but cinema ni I always had my opinion about what films can do to people. They hold so much Absolutely impact they around. do, and we hold a huge responsibility as well, but we also believe that the audience who watch the films, they also have a certain sense of what is right and what is wrong. We Definitely. believe in that. Definitely. లేదంటే all films will become very preachy. You cannot show dark characters. ఇప్పుడు ఒక విలన్ వెళ్ళి ఎవరినో ఒక చంపడం చూపిస్తాం, అది చూసిన ఆడియన్స్ అలా చేసేస్తారా అని అనుకుంటే అసలు ఆ క్రైమ్ ని క్రియేట్ చేయలేను, దాన్ని ఆపే పోలీస్ క్యారెక్టర్ అంతకంటే క్రియేట్ చేయలేను. అబ్సల్యూట్లీ. సో నేను ఒక ఆడియన్స్ లోపలికి వస్తున్నప్పుడు ఒక నమ్మకంతోనే సినిమా తీస్తున్నా. ఏమని, లోపలికి వచ్చి కూర్చునేవాడికి వాడికంటూ ఒక సెన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ రైట్ అండ్ వాట్ ఇస్ రాంగ్ అన్నది ఉంటుందని నమ్మేగా సినిమా తీస్తాం. ఖచ్చితంగా. అలాంటప్పుడు నువ్వు విలన్ క్యారెక్టర్ రాయలేవు, కరెక్టే కదా. యూ కెనాట్ షో మర్డర్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. దెన్ హౌ వాట్ ఇఫ్ దే గెట్ మోటివేటెడ్ అండ్ డూ అ మర్డర్ అని అడగచ్చు. అది I'm not even going there because I don't believe in that at all. Round off to a experience that makes sense to you is what matters, is what I believe. So you cannot take that pressure every single time. నన్ను చాలా కామన్లీ ఆస్ క్వశ్చన్ ఇస్, మీరు ఇలా క్రైమ్ సినిమాలు తీస్తున్నారు, ఆ క్రిమినల్స్ ఎవరన్నా మోటివేట్ అయ్యి క్రైమ్ చేస్తే అంటే, ఒక క్రిమినల్ కెన్ గెట్ మోటివేటెడ్ ఫ్రమ్ అ బుక్ ఆల్సో, ఈ కెన్ గెట్ మోటివేటెడ్ ఫ్రమ్ టీవీ నైన్ నేరాల గురాల షో ఆల్సో. హౌ డు యూ, అన్నిటికంటే బుల్షిట్ అనిపించేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక హిట్రీ లాంటి సినిమా చూసి క్రైమ్ చేసేసేవాడైతే ఒక మేయలగన్ లాంటి సినిమా చూసి మంచోడి కింద మారిపోవచ్చుగా. ఎగ్జాక్ట్లీ మై పాయింట్. నో, సో నేను ఇన్ఫాక్ట్ హిట్రీ లోపలే నువ్వు గనక ఇన్స్పైర్ అయ్యే క్యారెక్టర్ అయితే, I would want you to get inspired looking at the undying spirit of Arjun Sarkar to dispense justice. I would want you to look at all my female characters and take inspiration from them. How achieved, how great careers they have in my films. So many things that you can take away from my film. నువ్వు వాడు పొడిచిన విధానంతో నువ్వు మోటివేట్ అవుతానంటే నీకు సినిమానే తీయలేను, క్రైమ్ సినిమానే తీయలేను నేను. ఇందులో విలన్ మోటివేషన్ దాని వెనక, again without giving you spoilers, basically it starts off saying सबका अलग अलग रीजन है. So you discover his motivation towards the end of the film. Okay, but to be psyched, not everybody needs to have a personal story. Okay, or I always had this issue that like serial killers, when you catch them, why should you know their backstory? Is it a rule that you should know? There are a lot of people who won't share. Do you know why Ted Bundy did all those crimes? He never confessed. He never told anybody. There are so many serial killers who are wired in a specific way that they themselves cannot go. What did Dahmer tell when he was caught? He said, can you help me find out why I'm like this? That is deep, yeah. You don't always need to have a backstory to become who you are. And in this film, we really don't go into the reason of why those people are like that. It's about what they are doing and how did the protagonist end up in that space and how did they come out of it is the crux of it. But towards the end, there is a rounding off scene where you kind of understand their motivations. To that extent, I have given what is their motivation. బట్ వి డింట్ గో ఇంట్. ఇప్పుడు నీకు 150 మంది ఉన్నారు అక్కడ, ఎవరి బ్యాక్ స్టోరీ ఇస్తావు, ఎవరి బ్యాక్ స్టోరీ ఇస్తే వాళ్ళ మోటివేషన్ జస్టిఫై చేయగలుగుతావు. దెన్ ద సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ దట్ ఆర్ అన్ఫోల్డింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ బికమ్ ద మెయిన్ ట్రిగర్ ఫర్ ద ప్రొటాగనిస్ట్ టు యాక్ట్. అంతే కదా. ఇప్పుడు పోనీ అక్కడ జరిగే విషయం గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల వుడ్ ఇట్ చేంజ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ మై స్టోరీ? You saw the film. I did. Where Arjun Sarkar is right now. But వాళ్ళందరూ అది ఎందుకు చేస్తున్నారు అన్న విషయం కనుక ఆయన తెలుసుకోవడం వల్ల అక్కడ would it change the course of my story? స్టోరీ మారకపోవచ్చేమో కానీ ఇంకా క్రీపీ అయి ఉండొచ్చేమో అనిపించింది. That is your experience of watching the film. My personal opinion. I'm saying it's the experience of audience watching the film. Right. Would the protagonist's journey change or would the scenes and the beats will change? No. By just knowing why they are doing it wouldn't change. కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మారుతుందని మీరు ఒప్పుకుంటారు కదా. It's a debatable thing. Now the thing is, now okay fine, we zero in on, okay fine, let us tell the audience what. Now tell me, whose story should I tell there? Of the 150 people, what is the only thing that is bonding them is their craving for sadism. Freedom. Okay. Their philosophy, right? And that I explained. So you see, the thought process has gone into it, but to put it in the most presentable format is what we can. But you thought about it, huh? I did think about it. I did think about maybe it. If not 150 people, oka 3-4 people. Ela
No, that is not right. I know it is tricky, but it is not tricky. It is. I feel that by telling 3 people's backstory అంటే అక్కడ ఉన్న 140 బ్యాక్ స్టోరీ అని కాదు, అంటే ర్యాండమ్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి బ్యాక్ స్టోరీ అని కాదు, జస్ట్ అర్జున్ సర్కార్ వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం. అరే ఏంట్రా మీరు ఇంత ఘోరంగా ఉన్నారు, ఎవర్రా మీరంతా అని. That interaction in the film had happened with a few characters. If you had seen them newly, కొత్త వాళ్ళతో exactly. So that is what that is the extent to which we could go to make the story go forward to where it has to go. If the interaction that you are talking about made a difference to the place where my story is going, it would have come organically into the script. Is right. So adi story technical gani, but I'm just saying no, we can get technical. I'm pretty sure what I am trying to say is, in my writing I also have a backstory of why did the antagonist actually become who he is, but is it relevant to the story that we are telling? Is it needed to change the experience of my audience? I felt not. Okay. That is deliberate. But you had material. Absolutely, I had material, and maybe after the interview I can tell you also what it is we do, which will change the way he acts in the film, which will change the way of him choosing certain things in the film gani. But should it make it into the final cut? I felt it is not needed. That is because I am banking on the second half is leading up to the last 40 minutes here, because that is where hell breaks loose, and I want to take my audience to that place as organically as possible. But second half edit lo kuda chuste nuvu adu ganta 1 hour 15 minutes film second half lo you will see the first half an hour is focusing on leading up to that last 45 minutes of experience. Whatever is needed for that, we did it honestly in those first 35 minutes as well. ఆ సినిమా చూసినప్పుడు ఒక డౌట్ వచ్చింది, ఇంటర్వెల్ పాయింట్. ఓకే, ఇంటర్వెల్ పాయింట్ రాసుకున్నప్పుడు అదేనా ఇంటర్వెల్ పాయింట్, లేకపోతే ఎడిట్ టేబుల్ మీద ఫిక్స్ అయింది? దట్ వాజ్ ఇంటర్వెల్. ఓకే ఓకే, నాకు అది ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది. ఎందుకు అయిపోయాక వాడిని కొట్టేసి అప్పుడు ఐ వాస్ థింకింగ్ ఇంటర్వెల్ అయిపోయిన వెంటనే ఒక విషయం జరుగుతుంది కదా, దట్ ఈస్ మచ్ బిగ్గర్ హై అనిపించింది నాకు. సో అది నాకు ఇంటర్వెల్ దగ్గర ఆ ఇంటర్వెల్ పాయింట్ పెట్టడానికి ఇఫ్ యు సీ ఇంటర్వెల్స్ కెనాట్ బి టింకర్డ్ లైక్ దట్. Because interval is almost like writing a climax these days. Because it is the in one way the biggest curse that we have. Indian cinema is interval. Because ఎందుకు నువ్వు ఒకరిని కష్టపడి కూర్చోబెట్టి ఒక గంట సేపు వాడిని ఆ ప్రపంచం లోపల తీసుకొచ్చి ఫుల్గా ఇన్వాల్వ్ అయినట్లు చేసి వాడిని గ్రిప్ లో ఉన్నాడు అనుకున్న టైంకి మళ్ళీ అండ్ పాప్కార్న్ బయటికి పంపిస్తాం. బట్ ఐ డూ అండర్స్టాండ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఆన్ దిస్ హోల్ ఇంటర్వెల్ సిస్టమ్, సో వీ డోంట్ డిబేట్ అబౌట్ ఇట్. బట్ యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, ఇంటర్వెల్ ఇస్ అ డ్రెడెడ్ థింగ్ ఫర్ అస్. బికాస్ వాడు మళ్ళీ వచ్చి కూర్చున్నాక మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ ఆడియన్స్ వచ్చి లోపల కూర్చున్న తర్వాత మళ్ళీ యూ హావ్ టు విన్ హిస్ అటెన్షన్, బికాస్ రైట్ నౌ దే ఆర్ గ్రాబింగ్ దేర్ పాప్కార్న్, టేకింగ్ దేర్ డ్రింక్స్ అండ్ ఆల్ దట్. అక్కడి నుంచి నువ్వు మళ్ళీ ఇంకొక స్టెప్ అప్ చేసి ఇంకొక సంథింగ్ గ్రేట్ నీడ్స్ టు హ్యాపెన్ టు బ్రింగ్ దెమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్. అంటే it's almost like designing a climax and again designing the beginning of the film again. So that is a dreaded thing for us. So the interval was thought about and designed from the time the story was incepted. Okay, so we wanted to put the interval in a place where okay, hero achieve cheyali anukunnadi achieve chesesadu, which is what ట్రేస్ చేసాడు. ట్రేస్ అయిపోయింది, ఆ గ్రూప్ లోకి వెళ్ళిపోవడానికి అప్రూవల్ వచ్చేసింది. బట్ he is now caught in a position where he has to redeem himself from that, and then only he can go forward. At the same time సెకండ్ హాఫ్ లో ఇతను ఎంటర్ అవ్వబోయే ప్రపంచం ఏంటో చూపించాం, ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో కొన్ని గ్లింప్సెస్ చూపించాం. ఇప్పుడు నువ్వు ఆడియన్స్ బయట బాడీ పార్ట్స్ లాంటివి ఉంటాయి కదా, సో ట్రైలర్ లో ఉంటది. when this guy is walking you will see that there are cut body parts which are kept next to him. It's a very creepy thing to see suddenly, and it comes as a very Sanu sir also shot it very superbly. ఒక టర్న్ తీసుకుంటాడు, ఆ టర్న్ దగ్గర అక్కడ ఏముందో తెలియదు, దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి నీకు అర్థం అవుతుంది మ్యాటర్ ఏంటని. ఇట్ వాజ్ very creepy for me to see the shot when I was directing itself, and you show he's going into that space, and you also show that he is caught. How does the situation unfold from here? ఆ లాస్ట్ కి అబ్బా అయిపోయాడు అనుకున్నప్పుడు చిన్నగా ఒక చిన్న హై ఇచ్చాం, టాబ్లెట్. that's the high that is designed for. I don't think what you are saying is not that interval. I might not be right. That interval may not have this many dynamics running in it. So it was very thought out interval block that we had designed. నాకు ఆ టచ్ భలే నచ్చింది, పొడిచిన దానికంటే. అండ్ వాయిస్ ఓవర్ వినిపించడం అక్కడ వెరీ మచ్ సూపర్ టచ్. ఆ వాయిస్ నాకు యాక్చువల్లీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే, నాకు
డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు అపెండిసైటిస్ సర్జరీ జరిగింది. సో ఐ వాజ్ ఇన్ హాస్పిటల్ ఫర్ అబౌట్ 4 to 5 days. ఓకే, సో ఐ వాజ్ షేరింగ్ రూమ్ విత్ అనదర్ పేషెంట్ అండ్ దిస్ గై హ్యాడ్ అ నైఫ్ స్టాబ్. ఓకే, షోల్డర్లో దింపారు ఆయనకి నైఫ్. వెంట్ ఆఫ్ ఇన్సైడ్, లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఇంత పెద్ద నైఫ్ అంటది, ఒక 7-8 inches లోపల ఉంది నైఫ్. ఓకే, అండ్ ద ట్రీట్మెంట్ వాస్ దే యూస్ టు టేక్ ద నైఫ్ అ లిటిల్ బిట్ అవుట్ అండ్ ట్రీట్ ఇట్. ఓకే, ద నైఫ్ వాస్ దేర్ ఫర్ క్వైట్ అ లాంగ్ టైమ్. ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ మీ టు నో దట్. అది నా ఇన్సిడెంట్. ఆయన తిరిగేవాడు అక్కడ వార్డులో తిరిగేవాడు నైఫ్ పెట్టుకొని. టైం అంటే రోజులా? దే విల్ రిమూవ్ 1 inch and they will treat it. They'll make, because at the same time if you remove, it's gonna, apparently that was the idea, he told me that. So remove the knife at the same time, it's gonna damage you a lot. So slowly remove it, treat it. That's what they did with him. So that remained in my mind. So that was when I realized that పొడిచినప్పుడు కంటే కూడా when you remove it off is when the impact is very high. మన సినిమాలో ఎంత సింపుల్ కాదు తీసేయడం, ఎంత సింపుల్ గా జరిగిపోతుంది. But you will see also, you'll see a lot. ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీకి వెళ్తే హాస్పిటల్లో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కమ్ విత్ ఒక సువ్వ లోపల దిగి అటు నుంచి బయటకు వచ్చి ఉంటుంది. బట్ దే విల్ బి అబ్సల్యూట్లీ నార్మల్, దే విల్ బి టాకింగ్, దే విల్ బి వెరీ కంఫర్టబుల్లీ టాకింగ్. సువ్వ దిగి బయటకు వచ్చేసి ఉంటుంది, కొద్దిగా వీక్గా ఉంటారు బట్ మాట్లాడుతుంటారు నార్మల్ గా. నువ్వు ఆ సువ్వ బయటకు తీసి దే విల్ బి గాన్. Because bleeding happens, because right now there is something blocking the blood from coming out. The moment you pull it off, it's going to freely flow out. No, so yeah, that was the idea that went into writing that. Yeah, mad. ఇది ఒక విషయం నేను ఒకటి మీకు చెప్పాలి. డిసప్పాయింట్మెంట్ విత్ నాకు పర్సనల్ గా, అండ్ ఐఎమ్ ప్రెటీ షూర్ యూ గోయింగ్ టు డిఫర్ విత్ మీ ఆన్ దిస్. నేను ఆ రివ్యూలో కూడా మిక్కీ జే మేయర్ గారి మ్యూజిక్ నాకు నచ్చలేదు అంటే కమెంట్స్ లోనే నన్ను చాలా మంది తిట్టారు. ఏంట్రా నీకు ఫుల్ గా బేస్ కొట్టేసి దడ కొడితే తప్ప నీకు మ్యూజిక్ ఉన్నట్టు తెలియదా? దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ లైకింగ్ దట్ ఆల్సో, బట్ ఇట్ డింట్ వర్క్ ఫర్ మీ personally. So what was, I saw your review, part of it I saw, because నీతో ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పినప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఒకసారి చూసేద్దాం మనోడికి అసలు సినిమా గురించి ఏ ఒపీనియన్ ఉందో చూద్దాం అని చెప్పి ఒకసారి చూసేద్దా. బట్ this is the problem that I've had with a lot of reviewers here. Like, choose your words very carefully, man. Because you're talking about a technician. Okay, I'm directly telling this to you. You take it the way you want it. Sure. You said Mickey J. Mayer is a villain of this film. It is wrong. I know. In retrospect, I think, you felt it. Yeah. Maybe be kind to all. I am saying is you need to be a little more kind to people. Hey, music could have been better, man. It's okay. We take it as a very constructive criticism that is there. But to be demeaning somebody like that, I kind of don't agree with that. Now, talking about the BGM of the film. It is a very deliberate attempt to make sure that background music does what a background music is supposed to do. Background music ni background music అని ఎందుకు అంటారు? Because it has to happen in the background. Nothing should overtake. I believe in filmmaking that where ఒక department should never stand out and say this is my scene. It should not happen. I want to give you a great cinematic experience. Right. దానికి ఏం చేయాలో దానికి పని చేస్తున్నారు అందరూ. ఇప్పుడు సాను సార్ will pitch his camera work in such a way that it is not about his visuals, it's about the moment that we want you to enjoy. Of course, wherever the blast has to happen, there the music has to take over. But నువ్వు సినిమాలో ఏ నుంచి జెడ్ దాకా నువ్వు మ్యూజిక్ తోనే నింపితే it will become a rock concert of sorts. Where is the storytelling then? Where do I pitch the music down so that the music takes over at some point in time? There is a very deliberate and conscious attempt to control that perception inside the film. ఓకే, సో నీకు నచ్చుండకపోవచ్చు, నేను దాన్ని డినై చేయట్లా, బట్ ఐ హ్యావ్ అ ఫీలింగ్ దట్ వీవ్ ఆల్ గాన్ ఇన్ టు అ స్పేస్ వేర్ వీఆర్ బీయింగ్ టూ రూడ్ టు ఈచ్ అదర్. లెట్స్ బీ నైస్, లెట్స్ బీ a little more kinder to each other, because we are all in the same ecosystem, we are all working together, and you know, tomorrow I get it. I shouldn't have said he's the villain and all. Not to make you feel bad, Ram. I get it. Yeah, I take the criticism. నువ్వు చెప్పింది చాలా చాలా చిన్న విషయం. I have seen reviews where people are bashing people left, right, center. Why is my only question? It is films, yeah. These are movies where a technician has come out and said something or did something for you guys. You like it, you don't like it, you don't like it. Say it in a way that won't hurt people. No, that's definitely the only thing. But no cheppu, like so you were saying that you didn't like the music in the film, huh? Yeah. Is that what you're saying? Okay, that's fine. That is fine to that extent. I don't have any problem in that. It's your personal opinion. But in my opinion, if you ask me, if you see the last 40 minutes of the film, okay, or in fact the investigational part of the film or wherever,
ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఫీలింగ్ వాట్ దేర్, ఇప్పుడు ఏదైతే ఎమోషన్స్ కానీ ఏదైతే ఒక యూఫోరియా ఏదైతే థియేటర్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారో, మ్యూజిక్ కంప్లీట్గా పని చేయకపోతే ఆ యూఫోరియా క్రియేట్ అవ్వదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. నీకు అర్థమైందని చెప్పాను. సో ఐ హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ దట్ మికీ సార్ కంప్లీట్లీ డిడ్ వాట్ హీ హ్యాడ్ టు డూ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్. దిస్ ఇస్ మై టేక్ ఆన్ ఇట్. లేకపోతే ఇవాళ చివరి 40 నిమిషాలు పేలదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు. అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ చూసి ఏదైతే మీకు కంప్లీట్లీ హిట్ జోన్లో ఉంది, ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ జోన్లో ఉంది అంటున్నారో, అక్కడ ఆయన చేయాల్సిన పని కనుక చేయకపోయి ఉంటే నీకు ఆ ఎమోషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రిగర్ అవ్వదు. దట్స్ ద బ్యూటీ విత్ మికీ సార్, ఇస్ హీ నెవర్ ఓవర్టేక్స్ ద నెరేటివ్. ద బ్యూటీ విత్ సాను సార్ ఇస్ హీ నెవర్ ఓవర్టేక్స్ ద నెరేటివ్. You could do so much with this film if you just want cinematography to stand out. You can do so much with the film if you want just to music to stand out. No, I wanted people come out and to come out and say it is I enjoyed the film. అది అక్కడ ఓన్లీ పర్ఫార్మెన్సెస్, ఆ సీన్ లో ఉన్న డ్రామా పండాలి కానీ ఒక డిపార్ట్మెంట్ బయటకు వచ్చి నించొని హే సీ ద మ్యూజిక్ ఇట్ ఇస్ అమేజింగ్ అని అంటే ఇట్ ఈస్ అ ఫెయిలియర్. I want to give a seamless experience in my film. సో ఇంతకుముందు నేను చేసిన ఫిల్మ్స్ ఏమన్నా అవ్వచ్చు, యూ విల్ ఓన్లీ సీ మ్యూజిక్ దట్ విల్ సపోర్ట్ ద నెరేటివ్, ఇట్ విల్ ఎలివేట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టు బి ఫ్రంటల్ ఆల్ ద టైమ్ ఇస్ వాట్ ఐ బిలీవ్. హౌ హ్యాపీ ఆర్ యూ విత్ ది ఆడియన్స్ రియాక్షన్ అండ్ ద క్రిటికల్ రియాక్షన్? When the critics' reaction has been mostly wrong only these days, if you really look at it. Okay. Most of the films that are working, they are saying that it is not nice. See, at the end of the day, how it's your opinion. You have a right to say it, and you have your followers. They will see it, and they'll be influenced. And not very conveniently, you guys say that it doesn't matter what we say. They will anyways buy a ticket. But the reality is, one segment of audience do get influenced by what you guys say. But that is all right, because it's your opinion, it's your followers. You have a right to do whatever you want. But mostly, I see they are getting it wrong these days. Like most films. Wrong in what sense? No, most films that are working in the theaters, which are hugely supported by the audience, are being thrashed by the reviewers. Now you guys say that we as filmmakers have to be very relevant and we should be in alignment with what the audience are thinking. The same thing goes with you also. If you keep getting it wrong again and again, what is your credibility as reviewers? Like if you look at it in the last couple of years itself, all the films that has done big numbers, reviewers are given bad reviews, 2.25, 2.5. What to do? That is, if I make films to satisfy only the reviewers, auditoriums are not getting filled up. If I make a film to give a cinematic experience where I draw the audience to the theaters, you guys are not liking it. Now what do I do? Balance చేసే యాక్ట్కి వెళ్తే ఇద్దరు హ్యాపీ ఉండరు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ డోంట్ థింక్ ఆడియన్స్ సపరేట్. But how do you explain it? Do you agree with the fact that most of the recent big blockbusters have been thrashed by the reviewers? It is true. To an extent. Yeah. To a large extent, to be very honest with that. So where is the alignment then? That you guys have to introspect. It's not my job. My job is to make good films in such a way that the auditoriums get filled up, and the scene, the Telugu film industry is in a very difficult stage right now. It's become very difficult to bring audience to the theaters. Extremely difficult to bring audience to the theaters. ఏదైనా wow factor లేకపోతే వాళ్ళు కదలట్లా. Because initially it used to be only two options. Whether I see the film or I don't see the film. Now you have given them a third option, which is you see the film or you don't see the film, or after 30 days I will show you the film in your home. So to cross the third option, you have to have some wow factor in your film to bring them to the theater. And we are working on that, relentlessly working on that. And now in that process, if we lose reviews, there's nothing else we can do about it. At the end of the day, I can't just keep making films for you guys. Yeah. And clearly you guys are on some other page only. That is there. I can't speak for other people. కానీ నేనైతే హిట్ 3 రివ్యూలో ఐ యాక్సెప్ట్ దట్ మిక్కీ జే మేయర్ గారిని విలన్ అనే పదం నేను వాడుండకూడదు. అది చాలా చిన్న నేను చెప్తున్నా. Well on that, I just took it as an example. I stand by my view. ఆ పదం వాడుండకూడదు అనేది నేను absolutely. But I'm just saying, no, that's a small thing like that. But I was just saying in terms of what worked and what did not work for you. A lot of nitpickings are happening, but it's all fair because it's one job that you guys are doing and మీరు అందరూ ఫీల్ అవుతున్నారు కాబట్టి చేయండి. కానీ ఆప్షన్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ విల్ షూట్ క్రిటిక్స్ తో no, we will ask them to come make films. Why should we shoot you? Come and make films then. anta ante you guys know so much detail about filmmaking. Come and make films. No, super. I will make a few phone calls. You నిజంగా చెప్పు, నీకు డైరెక్షన్ చేయాలని ఉన్నా లేకపోతే రైటర్ అవ్వాలన్నా, you want me to make a few phone calls, I will do it for you.
ఇఫ్ యు ఆర్ సో టాలెంటెడ్ I'm we'll not, help but each other other. people. I'm saying we'll help each other. బట్ నువ్వు నీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ టాలెంట్ అంతా రివ్యూ చూపిస్తే అసలు మీరు నువ్వు అనకండి వీళ్ళు మళ్ళీ నువ్వు అంటే మిమ్మల్ని అబ్బా. అదే నువ్వంటే నువ్వు కాదు. I have my favorite reviewers, yaar. I follow certain reviewers. I go back when I make a film. I make sure I open the reviews and see what they felt about the film. I do rest. But unfortunately, these days everything has become so racy. You tell me one thing. You saw Hit 3. How much time did you have to come back and do the review for Hit 3? Just a very honest. Few hours. How many hours? Be very precise. What time did you watch the film? 10:30, 11:30, 12:30, 1:30 అయింది. 2:30 ఒక 1.5 hours later I was shooting the review. Yeah. అంటే do you really feel that you have done me justice No. by reviewing my film No. within 2 hours? And నువ్వు ఎందుకు చేసావు? ఎందుకంటే ఇంకోటి వేసేస్తాడు కాబట్టి నీ భయం డబ్బా It's an ecosystem problem, Sailesh. Ecosystem, yeah. It's not ecosystem, it's a race. There are 5 other people agree to it. It's as simple as that. It is a race. Yeah. Now you have to go and put it out there because some other fellow will put it. Now I have a complaint that you are not doing justice to my review because I would want you to think at least for a few hours. నీకు కూడా తెలుసా మా తాత రివ్యూవర్ కోరన్ బ్రహ్మానందరావు గారు అని ఆయన సితారా మ్యాగజైన్ లో ఫస్ట్ ఆయన ఒక రివ్యూవర్ ఎడిటర్, ఆయన విశ్లేషకుడు. ఆయన ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారితో ఏఎన్ఆర్ గారితో అంతా he used to sit down and he used to draft his review and he used to take time. There are so many stories that my dad tells me about my grandfather and I have huge respect for reviewers because I come from that family. But the problem is నువ్వు రివ్యూ చేస్తున్నావు, ఇప్పుడు నువ్వు మికీజే మేయర్ని ఏదో అంటున్నావు, నన్ను ఏదో అంటున్నావు, నానిని ఏదో అంటున్నావు. ఓకే, ఇంతమంది 1 year ఆఫ్ వర్క్ గురించి నువ్వు కామెంట్ చేయడానికి ఆల్ యూ గివ్ మీ ఇస్ 1 hour టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. నో మ్యాన్, దట్స్ నాట్ ఫేర్. గివ్ మీ అ రివ్యూ, గివ్ మీ అన్ ఇన్ఫార్మ్డ్ రివ్యూ. నో, ఐ విల్ రెస్పెక్ట్ ఇట్. నువ్వు కూర్చో, నువ్వు డ్రాఫ్ట్ చేసుకో పాయింట్స్, నీకు ఏది నచ్చింది ఒక్కోసారి రెండోసారి చూడాల్సి వస్తుంది సినిమా. సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ హావ్ టు గో వాచ్ ద మూవీ సెకండ్ టైమ్ టు ఫార్మ్ అన్ ఒపీనియన్ అబౌట్ ఇట్, టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆల్ nuances you might have missed in the first watch. Do you ever get to do that? You don't. Why? Because now you are in a race. You are in a race to put your reviews. I have a problem with that. Initially I used to respect the reviews a lot. Okappudu. Now you guys have become these రేస్ లో పడిపోయి ఒక మిషనరీ అయిపోయింది. అది వేసేయాలి, వ్యూస్ వచ్చేయాలి, లైక్లు వచ్చేయాలి, షేర్లు వచ్చేయాలి, ఆ వీడియోలో ఏందో మరి దాంట్లో డబ్బులు వస్తాయా ఏం, నాకు ఐ డోంట్ నో దట్ గేమ్ మ్యాన్, టు బి వెరీ ఆనెస్ట్. బట్ నౌ ఐ స్టాప్ టేకింగ్ రివ్యూస్. ఐ డోంట్ వాచ్ రివ్యూస్ ఎనీమోర్ మచ్. నేను కొంతమంది ఒక 2-3 చూస్తా కానీ ఐ స్టాప్డ్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఓన్లీ టు దట్. Anyway, you have people are liking it, so people are liking it, they are loving it. There is euphoria in theaters. You see, go today, how many months or how many years later on a weekday you're running houseful shows there. People are loving it, and that is what we wanted to achieve. The euphoria in theaters is what we wanted to achieve, and we have achieved it. So now in this process, whether the reviewers are appreciating the film or not has become a very small thing for me to in fact actually cheppalante I was always honest with you guys. I always keep in touch also. In fact, నాకు Saindav release అయిన తర్వాత when you guys bashed me, I called you guys actually. I told you I agree with a lot of points that you guys have said, and I will come back and I will come back and make a film, and we'll talk. Then is what I told you, if you remember. I do give value to opinions. Problem is అది రేస్ అయిపోయినప్పుడు వేర్ ఇస్ నేను కూడా సినిమా అట్లా రేస్లా తీస్తే టైం తీసుకోండి. ఏముంది కంగారు, ఏముంది చెప్పు. 4 రోజుల తర్వాత ఏంటి రివ్యూ, ప్రశాంతంగా ఇవ్వండి. మీరు ఇచ్చిన దానికి వాల్యూ ఉంటుంది. ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అ స్పేస్ ఆఫ్ మీరు రివ్యూ ఇస్తే కలెక్షన్లు తగ్గిపోతాయి అన్న స్పేస్లో రావట్లా. జెన్యూన్గా చెప్తున్నా. నేను 1.5 సంవత్సరాలు 2 సంవత్సరాలు కష్టపడి చేసిన ఒక పని నేను చూసి ఒక 100 మందికి ఎలా ఉందో చెప్తున్నావు కదా. ఆ టెక్నికాలిటీస్లో కూడా వెళ్తున్నావుగా. నువ్వు జస్ట్ నచ్చిందా నచ్చలేదని చెప్పట్లా. అలా చెప్తే నాకు ఓకే, నువ్వు థియేటర్ బయట నుంచి కూడా పెట్టు, నాకు ప్రాబ్లం లేదు. నువ్వు ఎంత నిట్ పికింగ్ చేసి డీటెయిలింగ్స్ లోకి వెళ్ళి మరీ అడుగుతున్నావు కదా కొన్ని విషయాలు. అలాంటప్పుడు ఐ డిజర్వ్ దట్ టైమ్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ ఫర్ ఇట్. గివ్ మీ సమ్ టైమ్. నువ్వు తీసుకో, టైం తీసుకో, ఒక హాఫ్ డే టైం తీసుకో, 1 day టైం తీసుకో, ప్రశాంతంగా అయ్యి బాగా ఆలోచించేయి. దెన్ ఐ విల్ వాల్యూ ఇట్. కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇది గ్రేట్ ఆంధ్ర స్టైల్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది మధ్యలో. కమింగ్ బ్యాక్ టు హిట్, మీకు ఫేవరెట్ సీక్వెన్స్ ఏంటి మూవీలో? సీక్వెన్స్ ఆర్ అప్పుడు ఐ థింక్ ఒక ప్రీ రిలీజ్ ఇంటర్వ్యూలో నాని గారు మిమ్మల్ని అడుగుతారు ఫేవరెట్ షార్ట్ ఏది అంటే, అది ఇప్పుడు కూడా చెప్పలేదు నేను. A to B to C అనేదో చూసిన వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పండి, రివీల్ చేయకుండా.
అది ఆ బేబీ సీక్వెన్స్ లో మీరు ఫస్ట్ ఫీల్ అయిన సూపర్ హై ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో ఒక ట్రాన్సిషన్ ఉంటుంది, ఫ్రమ్ one transition and then back to another transition will happen. That shot is my favorite shot in the whole film. And I also, very surprisingly, when I watch the film in totality, I always fall in love with what happens between Murdula and Sarkar. Okay, it's like their chemistry is very nice. Raskoda okati, but play చేసినప్పుడు వాళ్ళు somewhere they played it in a very innocent space. When I say innocence, I mean to say true to what those characters are, not thinking much about who they are as people or how they will look on the screen. Ivanni dati there is one honesty in what happened between Murdula and Sarkar, and I really enjoyed those portions. And even Samudragani sirs and Nani moment okati untadu iddarki laptop that comes a lot from what is happening with my dad and me right now. ఇంట్లో పొడి పొడిగా మాట్లాడుకుంటాం అన్నమాట. And I'm also going into 40s and he's an old man now. So that kind of discussions will happen where men in that age, they don't talk much to each other, in that space. That's very common in households if you see. When we grow old, when we go into 30s, 35s and all, daddies తో మాట్లాడే విషయాలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి మెల్లిమెల్లిగా. So yeah, those are the things that I really enjoy. And of course the last half an hour I tripped big time on it. Lee was the one who was the action designer for Lee Whitaker is the guy who designed that whole half an hour. Weapon తీసుకోవడము and all that is Lee's input was great in that last 30-35 minutes of thing. He had to come in, he had to do a previs, like he worked on everything, like whatever you see on the screen, they were all shot before. Okay, before we actually went and shot with Nani sir, we actually shot it with people. Every shot was planned, every single sequence was planned, was scored, and we saw how it feels like, and then only we went and shot it. And Lee was a huge power driving that last half an hour. Of course, he understood the narrative so well, he understood the highs so well. Amazing action designing he did in that later part of the film, that 35 minutes. And Satish Master also, he did the first half లో జరిగిన యాక్షన్ అంతా సతీష్ మాస్టర్ హ్యాండిల్ చేశారు మొత్తం త్రూ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్. Okay, ending is Leah. The last 30 minutes is all whatever action happens once he, not just the 30 minutes, even that boxing fight, once he enters into that palace, whatever happens is designed by Lee Whitaker. Whatever happens before that is mainly designed by Satish Master. Okay, so they both of them handled action really well for me. Like they were within the realm of the the universe that we are creating and stuff. ఈ ఫిల్మ్స్ ని స్టోరీ లెవెల్లో ఇంటర్లింక్ చేసే ఐడియాస్ ఉండేనా మీకు? బికాస్ ఆల్ 3 ఆర్ స్టాండ్ అలోన్ ఫిల్మ్స్ కదా. If you see 1 and 2 are connected to a certain extent. 1 and 2 are connected to a certain extent because the crime that Vikram Rudraju has touched is what is being taken up by KD, stuff like that. I didn't want the audience to be in a place where 1 చూడకపోతే 2 ఎంజాయ్ చేయలేను, 1 2 చూడకపోతే 3 ఎంజాయ్ చేయలేను అన్న స్పేస్ లో ఉండవు. It will have subtle connections. Okay, characters are crossing over, the cameos are crossing over, some crime that is touched in 1 will be touched in 5. All that kind of connections gani, it's not a true sequel. Soul sequels ivanni kuda, they are not like true sequels that 1 or 2 chustene 3 నాకు అర్థం అవుద్ది అనే స్పేస్ లో ఉండవు. That's not how I'm envisioning it also. Okay. మీరేనా ఇది రికార్డ్ అవుతుంది కదా పక్కా కదా? ఇందాకనే మనోడు కనిపించట్లేదు ఏంటి అని అనుకుంటున్నాడు, టెన్షన్ పడుతున్నాడు. అవుతుందా? What's the future of Hit and what is the future of Dr. Sailesh Kolanu? Now I'm going back to Sydney. I'm going to be living there for the next 8-9 months or so because I'll be operating from there. So the next 6 months I want to write. I want writing to spree. Make sure I'm going to be on a writing spree for the next 6 months. And all that writing I want to do from Sydney. I don't want to be here bombarded with people. ఇక్కడ ఆఫీస్ ఉంటే ఎవరో ఒకరు వస్తూ ఉంటారు. ఈ హడావిడి లేకుండా ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోయి రాసుకుంటాం. With family, my boy, me, my wife. Study boy ఇది పిల్లోడు, he's in pre-K now. That doesn't matter. I'll join him in some daycare there and all that. That's all right. But I want to spend a lot of time with him. Nice. Because he's missed me a lot in the last couple of years. I've not been available for him a lot. Like I want to teach him how to play cricket. I want to teach him how to ride a horse. There's so many things. I got a new horse for his birthday. I got it for him. The horse will be training here
You know, the horse also needs a bit of training in jumping and all that, so they'll be doing that here while Abhay will be in Sydney for the next 1 year or so. Once he comes back, he'll be good enough to hop on a horse and start his riding and all that. Yeah. So I want to spend a lot of time with him and write, and of course Swati and I want to travel a little bit, and that's what is a personal life looking like. Professionally I want to write there basically. Oka 2-3 ideas ఉన్నాయి మంచి including Hit 4. I want to just sit down and draft them to a format where I can start pitching it to people. Beach mali? Yeah, beach, Koji beach. Yeah. Go sit down. There's a nice bench facing the beach with a charging point on it. I put it and start typing. Super. Ideas unnaya Hit 4 ki? Yeah, ideas are there. Idea level I have a few ideas, and I want to write a really nice rom-com as well. Very away from what I've been doing. Very comedy space, very rom-com space lo raddam okati ani one idea that I have. I want to work on that. మీ ఫస్ట్ చెప్పింది ఆల్మోస్ట్ 7 దాకా Yeah. ఉన్నాయి. 7th will be the Avengers. 6 are there, and then 7th one will be bringing them all together was the idea. You are halfway through, Sailesh. Congrats for that. I know, man. It's halfway through, and halfway through maintaining the you know, the structure of it and bring it as a huge thing. Third one becoming a success, it means a lot to me, because this is a film that I'm doing for Nani, who's my favorite guy. And you know, I had to deliver. There is no other option but to deliver. Today when I'm seeing his career highest number on day 1 and all these figures, is very overwhelming, because suddenly distributors are calling me and thanking me for చాలా రోజుల తర్వాత థియేటర్స్ ఫిల్ అవుతున్నాయి సార్, థ్యాంక్స్ అని ఫోన్లు చేస్తున్నారు. ఫీల్స్ వెరీ ఓవర్వెల్మింగ్, మెయిన్లీ బికాస్ ఐ హావ్ డన్ దిస్ ఫర్ మై మ్యాన్. అండ్ నిన్న ప్రెస్ మీట్ లో ఉన్నప్పుడు he said something, became very emotional. I thought I'll cry for a second, but I didn't want to be that 40-year-old guy breaking down in front of everybody. So why not? It's okay. అంటే we're all men ఏడవకూడదు అని ఒకటి ఉంటది. It's okay. Like we've all grown up like that. ఈ మూమెంట్ మీకు మళ్ళీ రాదు. So he said one simple thing, I'm proud of you, Sailesh అని అన్నాడు. And I felt very emotional, because I know the same spot 1 year back we were sitting. And he was telling me that half an hour pep talk that I was talking about, it happened at the same అదే దిమ్మ మీదే కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాం. And from there to come to a point where from his mouth I heard that he is proud of me, that's all mattered to me at this point in time. That's all mattered to me, and I have learned so much from Nani sir in this journey. Is unbelievable. I think I have changed as a filmmaker after I have seen his journey in cinema. ఆయన సినిమాలు ఎట్లా జర్నీ చేస్తున్నారు, ఆయనకి అసలు సినిమా అంటే ఏంటి, ఆయన యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ఫిల్మ్స్, ఇవన్నీ చూసాక ఎక్కడో నాకే తెలియకుండా నేను లోపల ఒక వేరే ఫిల్మ్ మేకర్ తయారయ్యాడేమో అని ఒక ఫీలింగ్ నాకు. ఐ థింక్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకొని నేను ఐ విల్ గో ఫార్వర్డ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే, ఇస్ వాట్ ఐ టోటలీ బిలీవ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎన్ని సినిమాలు చేస్తానో తెలియదు, కానీ మళ్ళీ నాని సార్తో త్వరగా చేయాలని చాలా గట్టిగా కోరుకుంటున్నా. సూపర్. వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యువర్ జర్నీ Sailesh. 2019 లో ఆస్ట్రేలియా నుంచి మీరు ఒక విషయం చెప్పారు నాకు, నాని గారు జస్ట్ నన్ను గుర్తు పెట్టుకోవడం కోసం 2 నెలలకు ఒకసారి నేను సిడ్నీ నుంచి వచ్చి కనపడి వెళ్ళేవాడిని అని చెప్పి. సో అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు మీరు ఆయనకి ఇంత పెద్ద హిట్ ఇవ్వడం అనేది ఇట్స్ లైక్ మ్యాసివ్. ఇట్ ఈస్ బికాస్ వచ్చింది, నేను ఫస్ట్ ప్రపోజల్ తో వచ్చింది ఆయనతో పని చేయాలని. బట్ ఫర్ ఇట్ టు కమ్ టు మీ ఇట్ టుక్ దిస్ లాంగ్, అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ ద టీమ్ కుడ్ డెలివర్ ఫర్ హిమ్, దట్ మై టీమ్ కుడ్ డెలివర్ ఫర్ హిమ్, వాట్ హీ ట్రస్టెడ్ ఇన్ మీ. సూపర్. Thank you so much. Thanks, Ram. Congratulations. Big deal. Big number. All roll through the BMS. I'm also checking BMS and no. Orange. It is just the beginning. It will go somewhere, is what I have a firm belief. Super. So వెళ్తుంది, జనాలు లైక్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఇంక వాళ్ళు ఓన్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తే అది ఆగదు, అది వెళ్తా ఉంటది. And we need it at this point. Yeah. For theaters to survive, for the for our film industry to thrive and show the potential, we need people to come to the auditorium. And we are so happy that in time we gave it. Absolutely. I just wish that every film that comes after this, now I'm rooting big time for Kingdom, because that's the next big thing that we have. And Kingdom should do like crazy, like should bring people back to the theaters, is all that we are all rooting for it now. Super. All the very best. Next దానికి Hit 4 కి మొన్ననే ట్విట్టర్ లో ఒక న్యూస్ బ్రేక్ అయింది, అది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు. చెప్పు, ఇప్పుడే నాగార్జున గారితో
No, I have not even met sir. I don't know Okay. from where that came in. Okay. But నేను sir ని అసలు కలవను కూడా కల. Although I would love to work with him. If something happens, then definitely I'll keep you guys posted. But nothing, no Okay. preliminary meetings also never happened. Okay, Yeah, okay. yeah, yeah. Anyway, have great time. ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేసి when are you leaving to Sydney? In another 20 days. 20 you booked the tickets అన్ని No, sorted out? everything is sorted out. Now we are, Okay. we have informed everybody that we will not be here after 25 days max. Yeah. Okay, have a great time Yes, with your family. Thank You deserve thank it. you. Thank you. Spend amazing time, enjoy Yes, చేయండి. yes. And We'll be in touch. obviously, We'll be in touch. obviously, Done. Right. బాగా రాయండి, ఎంజాయ్ చేయండి. Yeah, yes, Come I back will. with amazing stories. Yes, yes, All yes. the very Thank best. you, thanks, man. Thank you so much. All the very Really best. appreciate it. Thank you Yeah, so much. yeah.